Hare Krishna, dear devotees, we welcome all of you to this evening Bhagavad Gita lecture series. Today's topic will be from Bhagavad Gita, chapter 8, verses 3 and 4. And the speaker will be His Grace Sukirthi Madhavi Mataji. And the translation will be given by Her Grace Saumya Lakshmana Mataji. Let's welcome Mataji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய மாலை பகவத்கீதா தொடர் சொற்பொழிவு உபன்யாசத்திற்கு இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரையும் இஸ்கான் சென்னை சார்பில் வரவேற்கிறோம். இன்று நம்மிடையே உரை வழங்குபவர் அருள்நிறை சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி அவர்கள் இன்று பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் ஸ்லோகங்கள் 3 மற்றும் 4 பிரம்மன், அத்யாத்மா மற்றும் கர்மாவை பற்றி கிருஷ்ணரினுடைய பதில்கள் அதை பற்றி இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற உள்ளார். அவரை நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. Hare Krishna. Seeking your blessings, I would like to enter into chapter 8 of Bhagavad Gita, verse number 3 and 4. இன்று உங்கள் அனைவரின் ஆசிர்வாதத்தையும் வேண்டி நான் ஸ்லோகங்கள் 3, 4 பற்றி உங்களிடம் பேசப் போகிறேன். śrī-bhagavān uvāca akṣaraṁ Brahma paramaṁ svabhāvo dhyātmam ucyate bhūta-bhāvodbhava-karo visargaḥ karma-saṁjñitaḥ. śrī-bhagavān uvāca. The Supreme Personality of Godhead said, akṣaraṁ, indestructible, Brahma, Brahman, paramam, transcendental, svabhāvo, eternal, adhyātmam, the self, ucyate, is called, bhūta-bhāvodbhava-karo, producing the material bodies of the living entities, visargaḥ, creation, karma, fruitive activities, saṁjñitaḥ, is called.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahma, and his eternal nature is called Adhyathma, the self. Action pertaining to the development of the material bodies of the living entities is called karma or fruitive activities. Purport: Brahma is indestructible and eternally existing, and its constitution is not changed at any time. But beyond Brahma, there is a Parabrahma. Brahma refers to the living entity, and Parabrahma refers to the Supreme Personality of Godhead. The constitutional position of the living entity is different from the position he takes in the material world. In material consciousness, his nature is to try to be the lord of matter, but in spiritual consciousness, Krishna consciousness, his position is to serve the Supreme. When the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. That is called karma or varied creation by the force of material consciousness. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahma, but he is never called Parabrahma. The living entity Jivatma takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. According to his identification with material and spiritual nature, he receives a material or spiritual body. In material nature, he may take a body from any of 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has only one body. In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc., according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes performs sacrifices, yajna, but when his merit is exhausted, he returns to earth again in the form of a man. This process is called karma. The Chandogya Upanishad describes the Vedic sacrificial process. On the sacrificial altar, 5 kinds of offerings are made into 5 kinds of fire. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planets, clouds, the earth, man, and women. And the 5 kinds of sacrificial offerings are faith, the enjoyer, on the moon, rain, grain, and semen. In the process of the sacrifice, the living entity makes specific sacrifices to attain specific heavenly planets and consequently reaches them. When the merit of sacrifice is exhausted, the living entity descends to earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grains are eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman. And thus the living entity once again attains the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. The Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to Godhead. Impersonalist commentator on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahma takes the form of the jiva in the material world, and to substantiate this, they refer to chapter 15, verse 7 of the Gita. But in this verse, the Lord also speaks of the living entity as an eternal fragment of myself. The fragment of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord, Achyut, never falls down. Therefore, this assumption that the Supreme Brahma assumes the form of Jiva is not acceptable. It is important to remember that in Vedic literature, Brahma, the living entity, is distinguished from Parabrahma, the Supreme Lord. Text number 4. Adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ puruṣaś cādhidaivatam adhiyajño evātra deha-bhṛtāṁ vara. Adhibhūtaṁ, the physical manifestation, kṣara, constantly changing, bhāvaḥ, nature, puruṣaḥ, the universal form including all the demigods like the sun and moon, cha, and adhidaivatam, called adhidaiva, adhiyajña, the super soul, aham, I, Krishna, eva, certainly, atra, in this, dehe, body, deha-bhṛtāṁ, of the embodied, vara, O best. Translation. O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adhibhūt, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods, like those of the sun and moon, is called Adhidev.
and I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adhiyajña, the Lord of Sacrifice. Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. This physical nature is called adhibhūtaṁ. It is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord, which includes all the demigods and their different planets, is called Cādhidaivatam. And present in the body along with the individual soul is the super soul, a plenary representation of Lord Krishna. The super soul is called the Paramatma or Adhiyajña and is situated in the heart. The word Eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the Supreme Personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual's activities and is the source of the soul's various types of consciousness. The super soul gives the individual soul an opportunity to act freely and witness his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clarified for the pure Krishna conscious devotee engaged in transcendental service to the Lord. The gigantic universal form of the Lord, called Adhidaivata, is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form or Virat Purush, whose legs are considered the lower planets, whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Mataji can read the translation in Tamil, translation and purport. Yes, Mataji. Hare Krishna, 8வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழி பிரம்மன் என்றும் அதன் நித்தியமான இயற்கை அத்தியாத்ம என்றும் அறியப்படுகின்றது. ஜீவாத்மாவின் ஜடவுடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. பொருளுரை. பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதும் ஆகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவதில்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கும். பரபிரம்மன் என்பது பரம புருஷ பகவானை குறிக்கும். இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவினால் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலை அதன் உண்மையான நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஜீவாத்மா ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது ஜடத்தின் எஜமானனாக மாற முயல்வது அவனது இயற்கையாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் ஆன்மீக உணர்வில் பரமனுக்கு தொண்டு செய்வதே அவனது நிலையாகும். உயிர்வாழி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது அவன் ஜட உலகில் பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா, அதாவது ஜட உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்படுபவை எனப்படுகின்றது. உயிர்வாழி வேத இலக்கியங்களில் ஜீவாத்மா என்றும் பிரம்மன் என்றும் கூறப்படுகின்றான். ஆனால் அவன் ஒருபோதும் பரபிரம்மன் என்று கூறப்படுவதில்லை. ஜீவாத்மா பற்பல நிலைகளை ஏற்கின்றான். சில நேரங்களில் இருண்ட ஜட இயற்கையினுள் கலந்து தன்னை ஜடமாக அடையாளம் காண்கின்றான். வேறு சில நேரங்களில் அவன் தன்னை உயர்ந்த ஆன்மீக இயற்கையுடன் அடையாளம் காண்கின்றான். எனவே அவன் பரம புருஷ பகவானின் நடுநிலை சக்தி என்று அறியப்படுகின்றான். ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் மீதான அவனது அடையாளத்தை பொறுத்து அவன் ஜட உடல் அல்லது ஆன்மீக உடலை அடைகின்றான். ஜட இயற்கையில் அவன் 84 லட்சம் வாழ்வினங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் வடிவில் பிறக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக இயற்கையில் அவனுக்கு ஓர் உடல் மட்டுமே. ஜட இயற்கையில் மனிதன், தேவன், மிருகம், பறவை என பற்பல உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் அவன் தனது கர்மத்திற்கேற்ப பிறவி எடுக்கின்றான். சில நேரங்களில் ஜட உலகின் ஸ்வர்கலோகங்களை அடைய அவன் யாகம் புரிகின்றான். ஆனால் தனது புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் மனித உருவில் பூமிக்கு திரும்புகின்றான். இந்த வழி கர்மா எனப்படுகிறது. வேத யாகத்தின் வழிமுறை சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாகசாலையில் 5 வித நெருப்பில் பொருள்கள் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஸ்வர்கலோகங்கள், மேகங்கள், பூமி, ஆண், பெண் ஆகியவை 5 வித நெருப்பாக கருதப்படுகின்றன.
நம்பிக்கை, சந்திரனில் அனுபவிப்பவன், மழை, தானியங்கள், விந்து ஆகியவை 5 விதமான யாக அர்ப்பணங்களாக கருதப்படுகின்றன. யாக வழிமுறை பின்வருமாறு செயல்படுகிறது. குறிப்பிட்ட ஸ்வர்கலோகத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட யாகங்களை செய்யும் உயிர்வாழி அதன் விளைவாக அந்த லோகத்தை அடைகின்றான். ஆனால் யாகங்களின் பலன் தேர்ந்தவுடன் மழையின் மூலமாக அவன் பூமியை வந்தடைகின்றான். அத்தகைய ஜீவாத்மா தானியங்களின் உருவை எடுக்க அந்த தானியங்கள் மனிதனால் உண்ணப்பட்டு விந்துவாக மாற்றமடைகிறது. அதன் மூலம் பெண் கருவுறுகிறாள். இவ்வாறாக மீண்டும் மனித பிறவியை அடையும் உயிர்வாழி மீண்டும் யாகம் செய்கின்றான். வாழ்க்கை சக்கரம் சுழன்று கொண்டே உள்ளது. ஆனால் இத்தகைய யாகங்களை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபட்டு இறைவனிடம் திரும்பிச் செல்ல தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றான். பகவத்கீதைக்கு விளக்க உரை வழங்கும் அருவவாதிகள் பிரம்மன் ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவின் உருவை எடுப்பதாக அறிவின்றி கருதுகின்றனர். மேலும் கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தின் 7வது ஸ்லோகத்தினை இதற்கு சான்றாக குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்திலோ என்னுடைய நித்தியமான நுண்ணிய அங்கம் என்று ஜீவாத்மாவை குறிப்பிடுகிறார் பகவான். கடவுளின் நுண்ணிய அம்சமான உயிர்வாழி பௌதீக உலகினில் வீழ்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பரமபுருஷர் அச்சுதர் ஒருபோதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை. எனவே பரபிரம்மன் ஜீவாத்மாவாக உருவெடுப்பதாக கூறும் கற்பனை ஏற்கத்தக்கதல்ல. வேத இலக்கியங்களில் பிரம்மன் ஜீவாத்மா பரபிரம்மனிடமிருந்து பரமபுருஷரிடமிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியமாகும். ஸ்லோகம் 4. அதிபூதம் மொழிபெயர்ப்பு. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதியஞ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறேன். பொருளுரை. ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே உள்ளது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளை கடக்கின்றன. பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சிறிது காலம் வாழ்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, தளர்கின்றன, பின்னர் அழிகின்றன. இத்தகு ஜட இயற்கையே அதிபூத எனப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஆக்கப்பட்டு மற்றொரு நிலையில் இது அழிக்கப்படுகிறது. எல்லா தேவர்களையும் அவர்களது பல்வேறு கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய பரமபுருஷரின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வத எனப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கமான பரமாத்மா தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் இணைந்து உடலில் வசிக்கின்றார். adhyātma என்று அறியப்படும் பரமாத்மா இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். இந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்தில் ஏவ என்னும் சொல் மிக முக்கியமானதாகும். ஏனெனில் பரமாத்மா தன்னிடமிருந்து வேறானவர் அல்ல என்பதை பகவான் இச்சொல்லின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். பரமாத்மாவின் உருவில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடன் அமர்ந்திருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு சாட்சியாகவும் அதன் பலதரப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறார். சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பை தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு வழங்கும் பரமாத்மா அவனது செயல்களுக்கு சாட்சியாக விளங்குகின்றார். பரமபுருஷரின் இத்தகு பல்வேறு தோற்றங்களின் செயல்கள் அனைத்தும் இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தனுக்கு தாமாகவே தெளிவாகின்றன. பரமபுருஷரை அவரது பரமாத்மா ரூபத்தில் அணுக இயலாத ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அதிதெய்வத என்று அறியப்படும் விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கின்றான். கால்கள் கீழ்நிலை கிரகங்களாகவும், கண்கள் சூரிய சந்திரர்களாகவும், தலை மேலுலகங்களாகவும் கருதப்படும் விஸ்வரூபத்தை விராட புருஷரை தியானிக்குமாறு ஆரம்ப நிலை ஆன்மீகவாதி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji, for reading the translation. So now coming to these 2 verses which we are going to discuss today. Now this Bhagavad Gita, as we understand that it is actually a conversation between Krishna and Arjuna. நாம் இன்றைக்கு இந்த 3வது ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகங்களை பற்றி பேச போகிறோம். பகவத்கீதை என்பது கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற உரையாடல் ஆகும். So any conversation, it has a beginning and an end, and then there are certain subject matters which are being discussed in a particular organized sequence. எந்த உரையாடலாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கும், அதற்கு ஒரு இறுதி இருக்கும். அதன் நடுவில் முக்கியமான விஷயங்கள் விவாதிக்கப்படும். அதுவும் ஒரு தொடர்ச்சியாக இருக்கும். So this 8th chapter, interestingly enough, it begins with 8 questions by Arjuna.
இந்த 8வது அத்தியாயம் 8 அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளுடன் ஆரம்பமாகிறது. I'll just quickly read those questions. I know we have covered it here, but just to give a little connectivity. So in verse 1 and 2, Arjun had asked 8 questions. 1வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்டார். So as we see, this is text 1 where Arjun is asking about what is Brahma, what is the self, what are fruitive activities, what is this material manifestation, and what are the demigods. So total 5 questions in first verse. முதலாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் 5 கேள்விகளை கேட்டார். முதல் பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யார். So this, as we can see in Sanskrit, it begins with kim tad brahma, kim adhyatmam, kim karma puruṣottama. So 3 questions in the first line itself. So முதல் அந்த வரியிலேயே 3 கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார். பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் என்ன என்று. And in the second verse, he asked the balance question: who is the Lord of sacrifice? How does he live in the body? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் 3 கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார். யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். Now this 8th chapter, Krishna would answer all these questions, and the first 7 questions he answers in today's verse, that is verse number 3 and 4. அர்ஜுனன் கேட்ட 7 கேள்விகளுக்கு 3வது ஸ்லோகத்திலும் 4வது ஸ்லோகத்திலும் பகவான் கிருஷ்ணர் பதில் கொடுத்திருக்கிறார். And the balance 8th chapter, he will discuss just this last question, that how can those engaged in devotional service know you at the time of death. கடைசி கேள்வியான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் என்பதை மற்ற ஸ்லோகங்களில் கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறார். So now this 8th chapter, it is very, very interesting and very important chapter. இந்த 8வது அத்தியாயம் மிக மிக சுவாரஸ்யமானது, மிகவும் முக்கியமான அத்தியாயம் ஆகும். And if we talk about the glories of this particular chapter, so in Padma Puran comes a very beautiful story about this 8th chapter. So இந்த அத்தியாயத்தினுடைய புகழை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது பத்ம புராணத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய ஒரு அழகான கதை இருக்கிறது. So actually the story so begins, it talks about a town of South India, and the name of that town is Amardhakapur, where a Brahman named Bhava Sharma was living. இந்த கதையில் அமர்தகபூர் என்ற ஊரில் ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்து வந்தார். And this Brahman was no ordinary Brahman. இவர் ஒரு சாதாரண பிராமணனாக இல்லை. And he was not sadharan, he was extraordinary because he did something which was not at all expected from a Brahmana. அவர் ஒரு அசாதாரணமான பிராமணனாக இருந்தார், ஏனெனில் சாதாரண பிராமணனை போல் அவர் நடந்து கொள்ளவில்லை. So what he has done so special was that he had taken a prostitute as his wife. அவர் ஒரு விபச்சாரியை தன்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். And though he was a Brahmana, he was engaged in eating meat, drinking alcohol, stealing, and going out with others' wives, hunting, etc. அவர் பிராமணனாக இருந்த போதிலும் அவர் மாமிசம் உண்டார், அவர் நன்றாக குடித்தார், மற்ற பெண்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தார், இப்படி வாழ்ந்து வந்தார். So basically he was engaged in all the sinful activities possible. அவர் எல்லா பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தார். And one day he was invited for one such party where he drank so much of alcohol that it started coming out from his mouth. ஒரு நாள் அவர் ஒரு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு போய் மிக அதிகமாக குடித்ததினால் அவர் சாப்பிட்டதெல்லாம் வாந்தியாக வெளியே வந்தது. So after this party, he felt really sick. He had dysentery and he was suffering for many days, and finally he dies. அந்த விருந்துக்கு பிறகு அவர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார், ஏனெனில் அவருக்கு அடிக்கடி வயிற்றால் போய்கொண்டிருந்தது. கடைசியாக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் இறந்து விட்டார். And after his death, he actually becomes a palm tree. அவர் இறந்த பிறகு ஒரு பனை மரமாக மாறிவிட்டார்.
So now this palm tree was there, and once two Brahma Rakshasas, or we also call them as ghosts, so they came to take shelter of this tree. அந்த பனை மரத்தின் இடத்தில் புகலிடம் எடுத்துக்கொள்ள 2 பிரம்ம ராட்சசர்கள் பிசாசுகள் வந்து புகலிடம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். And now these two Brahma Rakshasa also had a past story which is very interesting. இந்த பிரம்ம ராட்சசர்களுக்கு கூட கடந்த கால கதை ஒன்று உள்ளது, அது கூட மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. So it is described that one of them was a Brahmana named Kushibal, and he was very, very learned in the Vedic knowledge. குஷிபல் என்று ஒரு பிராமணர் இருந்தார். அவர் வேத இலக்கியங்களை நன்றாக கற்றறிந்தவர். And this Kushibal gets married to a wife who was a very evil-minded person, and her name was Kumati. குஷிபால் குமதி என்ற ஒரு பெண்ணை மணந்திருந்தார். அவள் கூட மிக மிக மோசமான பெண்மணியாக இருந்தாள். So though the Brahman was very learned, he was also very, very greedy. அவர் நன்றாக கற்றிருந்தாலும் கூட மிக பேராசை உடையவராக இருந்தார். And imagine what would happen if a greedy-minded person gets married to a evil person. நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், ஒரு பேராசை பிடித்தவர் ஒரு கெட்ட குணமுள்ளவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் என்ன நடக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள். So utilizing all his Vedic knowledge, he would actually make lot of money, he would collect lot of charity, but he would save all for themselves and he would not share with anybody else. அவர் தன்னுடைய அந்த வேத ஞானத்தை பயன்படுத்தி நிறைய தானங்களை பெற்று அதை எல்லாம் சேகரித்து வைத்திருந்தார். அதனை அவர் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. So this is how they lived their life, and those who would see them would feel that, oh, they are living very happily and they have all the comforts of life. இதை பார்த்தவங்கள் அனைவரும் நினைத்தார்கள், ஓ, இவர்கள் மிகவும் நன்றாக வாழ்கிறார்கள், இவருக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா வசதிகளும் உள்ளன என்று நினைத்தார்கள். But then at the time of death, real justice happens. So they both attained the form of Brahma Rakshas after they died. ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு பிரம்ம ராட்சச நிலையை அடைந்தார்கள். And after attaining that yoni, after attaining that form, they were still together and they were wandering from place to place because of hunger and thirst, and they were completely dissatisfied. அவர்கள் அந்த பிரம்ம ராட்சச நிலையை அடைந்தவுடன் இருவரும் ஒன்றாக இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டு மிகவும் பசியோட அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள். So since the husband was very qualified and learned, one day the wife happened to ask husband that, is there no way that we can get out of this condition of life? அப்பொழுது மனைவி தன் கணவரிடம் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் தான் நன்கு கற்றறிந்தவராயிற்றே, இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருந்து நாம் தப்பிப்பதற்கு வழியே கிடையாதா என்று கேட்டார். So this conversation was happening under that palm tree. So இந்த மாதிரி இருவரும் அந்த பனைமரத்தின் கீழ் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். So this person, he started thinking, the Brahmana, he started thinking, and then he replies to his wife that only by the knowledge about Brahma, about self, and about fruitive activities can we get free from this particular form. அப்பொழுது அந்த பிராமணர் சொல்கிறார், நாம் பிரம்ம ஞானம், தன்னுணர்வு மற்றும் கர்மா பலநோக்கு செயல்கள் இதனை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து நாம் விடுபடலாம் என்று சொன்னார். He said that that knowledge is capable of delivering us from all our sinful reactions. இந்த ஞானம்தான் நம்மை நம்முடைய எல்லா பாவ காரியங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கும் என்று சொன்னார். And interestingly enough, the wife happened to ask. So the question what the wife posed was, Kim tad Brahma kim adhyātmam kim karma puruṣottama, the first line of the first verse. So அந்த மனைவி கேட்ட கேள்வியானது இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிம் தத் பிரம்ம கிம் ஆத்மா இந்த கேள்வியை தான் அவர்கள் கேட்டார்கள். Now the wife was accidentally asking, like they were conversing in Sanskrit, and she actually wanted to ask, what is Brahma, what is self, what are fruitive activities? So but then it so happened that she recited in a way that was exactly like how the shloka of Bhagavad Gita is. அவர்கள் இருவரும் சமஸ்கிருதத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். எதேச்சையாக தான் அந்த பெண் வந்து இவ்வாறு கேள்வி கேட்டார்கள், பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, கர்மா என்பது என்னன்னு. ஆனால் அவர்கள் கேட்ட அந்த முறையானது இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் இருந்தன. So just half of the first shloka of chapter 8 was recited
accidentally by the wife. எதேச்சையாக இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பாதி ஸ்லோகத்தை அந்த மனைவி அப்பொழுது அவர்கள் பாராயணம் செய்தார்கள். And at that very moment, a flyer airplane, it came from the sky and it took both the husband and wife directly to Vaikuntha. அந்த நேரத்தில் ஒரு நெருப்பான ஆகாய விமானம் நேரடியாக மேலுலகத்தில் இருந்து வந்து இவர்கள் இருவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு வைகுண்டத்திற்கு சென்றது. And not only that, that tree, that palm tree, which was actually initially Bhav Sharma, because he heard that just by hearing that half of the verse, he got the body of Brahmana and he was free from his sins. அந்த பனைமரமாக இருந்த அந்த பவிஷர்மா கூட இதனை கேட்டதினால் அவர் கூட அவருடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார். So this Brahman, he was so fascinated by what he had witnessed. He immediately wrote down that half of the shloka and he goes to Kashi and he starts he starts worshipping Lord Krishna there. So இந்த பிராமணர் அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதி கொண்டு காசிக்கு சென்று அங்கு போய் இந்த ஸ்லோகத்தை மற்றவர்களுடன் விவாதித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். So he starts performing great austerities there and just chanting the half shloka, kim tad brahma kim adhyātmam kim karma puruṣaś. அவர் அங்கே காசிக்கு போய் இந்த பாதி ஸ்லோகத்தை எப்பொழுதுமே கிம் தத் பிரம்ம கிம் ஆத்மா இந்த ஸ்லோகத்தை அவர் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். And while this was happening, now the scene changes and it is described there in Padma Puran that it is shown that Vishnu and Lakshmi, they are sitting in Vaikuntha. அப்பொழுது அங்கே வைகுண்டத்தில் உட்கார்ந்திருந்த விஷ்ணு லக்ஷ்மி அந்த நிலையே அங்கு மாறியது. And Vishnu suddenly he wakes up from his sleep and he is getting like he starts walking and Lakshmi ji is asking, what happened? Where are you rushing, my lord? அப்பொழுது விஷ்ணு உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று எழுந்து அவர் நடக்க ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது லக்ஷ்மி கேட்டார்கள், நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள், என்ன ஆயிற்று என்று கேட்கிறார். So the Supreme Lord Vishnu replies that one of my devotee has been chanting this half shloka of the 8th chapter of Bhagavad Gita and I have been thinking that how can I reciprocate with his devotion. So அப்பொழுது விஷ்ணு சொல்கிறார், என்னுடைய பக்தர் ஒருவர் இந்த 8வது அத்தியாயத்தின் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பாதியை அவர் பாராயணம் செய்கிறார், நான் அவருக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னார். And he says, now I have got the answer what I have to give him. So எனக்கு இப்பொழுது பதில் கிடைத்து விட்டது, அவருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று. So just by chanting that half shloka, what Vishnu rewarded him was that Bhava Sharma went to Vaikuntha and he was constantly engaging himself in eternal service at the lotus feet of Vishnu. இந்த பாதி ஸ்லோகத்தை இந்த பவசர்மா பாராயணம் செய்ததினால் அவர் வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். அங்கு வைகுண்டத்தில் பகவானுக்கு நேரடியான பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டிருந்தார். And not only him, but all his ancestors were delivered. அவர் மட்டுமல்ல, அவருடைய முன்னோர்கள் கூட அனைவரும் முக்தி அடைந்தார்கள். So my dear devotees, this is the glory of just reciting the question what Arjun was asking. And today's verse, we are going to hear the answer to those questions. So இன்னைக்கு நாம அர்ஜுனன் கேட்ட இந்த கேள்வி அதற்கான பதிலை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். So can we imagine our good fortune that we are going to hear directly from the Supreme Lord Krishna the answer to the 7 questions of Arjun now. So நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். அர்ஜுனன் கேட்ட 7 கேள்விகளுக்கான பதிலை பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்க போகிறோம். So the first question was Kim Tad Brahma. So this Brahma actually here refers to the spirit or a Jivatma. So முதல் கேள்வி கிம் தத் பிரம்ம அப்படி என்றதுதான். அது யாரை குறிக்கிறது என்றால் அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழி ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. So this Brahma is actually indestructible and eternally existing. இந்த பிரம்மன் என்பது அழிவற்றது, அது நித்தியமாக இருப்பது. It's a transcendental living entity whose constitution does not change at any time. இது ஒரு உன்னதமான உயிர்வாழி, அவருடைய அந்த ஸ்வரூப நிலை மாறவே மாறாது. So this Brahma refers to living entity and who's the Supreme Lord? He is referred as Parabrahma. பிரம்மன் என்பது பகவானையும் குறிக்கிறது, அவர் பரபிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
So Srila Prabhupada explains there in the purport the difference between Brahma and Parabrahma. So here when Arjuna is asking Brahma, this particular Brahma is referring to living entity. You, me, all of us, we qualify to be this Brahma or the eternally existing non-changeable living entity. இங்கே அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பிரம்மன் என்பது நித்தியமாக இருப்பது, அழிவற்றது, அது உயிர்வாழியை குறிக்கிறது. So this Brahma is actually same in quality with the Supreme Lord, but different in quantity. இந்த பிரம்மன் என்பது பரம்பிரம்மனினுடைய அந்த குணங்களில் ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் அளவில் வேறாக இருக்கும். So Srila Prabhupada gives this example of how there is a drop of water from the ocean and the entire ocean. So the chemical properties of this drop of water and the entire ocean is the same, which means qualitatively it is the same, but quantity wise there is no comparison between one drop and the whole ocean. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இதற்கான உவமையை அந்த கடலின் ஒரு துளி நீருக்கும் அந்த முழு கடல் நீருக்குமாக கொடுக்கிறார். ஒரு துளி நீரில் கூட அந்த கடலின் அந்த மொத்த கடலினுடைய எல்லா குணங்களும் அந்த ரசாயன குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும், மொத்த கடலிலும் இருக்கும். ஆனால் ஒரு துளி நீரில் குறைவாக இருக்கும் அளவு, ஆனால் அந்த மொத்த கடல் நீரில் அளவு அதிகமாக இருக்கும். இதைதான் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So this way we are Anu and Supreme Lord is Vibhu. We are infinitesimally small and Supreme Lord is unlimited. பகவான் எல்லையில்லாதவர், நாம் அணு மிக மிக சிறியவர்கள். So this was the first question. The second question is Kim Adhyathma. So Adhyatma refers to the nature of the living entity. இரண்டாவது கேள்வியானது கிம் அத்யாத்ம அப்படி என்றது. அத்யாத்ம என்பது ஜீவாத்மாவினுடைய நித்தியமான இயற்கையை குறிக்கிறது. So this Adhyatma or the nature of the living entity is that we are the marginal energy of the Supreme Lord. நாம் எல்லாம் பகவானினுடைய நடுநிலை சக்தியாக இருக்கிறோம். And we get to choose. So we are actually on a margin. So we can choose either to be in the material world or under the control of Mahamaya, or to be in the spiritual world and under control of the Supreme Lord. So நாம் நடுநிலையில் இருப்பதால் நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நாம் பகவானினுடைய அந்த மகாமாயா சக்திக்கு கீழ் இருப்பதா அல்லது இந்த ஜட உலக பௌதீக சக்தியின் கீழ் இருப்பதா என்பதை நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். When we are in the material world, we want to lord it over. We want to enjoy everything. நாம் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். So the adhyatma or the nature of us when we are in the material world is to enjoy. Whereas when we are in the spiritual world, our nature or adhyatma is to serve the Supreme Lord. நாம் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆன்மீக உலகில் இருக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். And when we are in this material world and when we have this tendency to enjoy, we keep changing into different bodies because we want to enjoy more and more and more. நாம் இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உடலானது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாம் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். So in order to enjoy more, we perform various activities. நாம் நன்றாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பற்பல செயல்களை நாம் செய்கிறோம். So that those activities are actually known as karma, and that is the answer to the third question of Arjuna, where he is asking Kim karma puruṣottama. நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் தான் கர்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அடுத்த கேள்வியான கிம் கர்மா புருஷோத்தம, அதற்கான பதில் அதுதான். So these are Prabhupada translated as fruitive activities. So fruitive activities, very simple meaning that any activity which we are doing in order to acquire some fruit or result. So some material result if I want, then that becomes fruitive activity. So இங்கே பிரபுபாதர் அவர்கள் இங்கே பலநோக்கு செயல்கள் என்று அதனை வரையறுத்தி இருக்கிறார். பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் நாம் எந்த செயல் செய்தாலும் அதற்கான விளைவை எதிர்பார்த்து நாம் செய்கிறோம் என்பதை தான் அது குறிக்கிறது. So such activities generate
body after body for us, different categories of bodies. நாம் இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யும் பொழுது நாம பற்பல உடல்கள், இந்த உடல் விட்டு மற்றொரு உடல், இப்படி நாம் எடுத்துக்கொண்டே போகிறோம். For example, those of us who are very fond of scuba diving, so this body is not fit for scuba diving. So Krishna says, okay, so we have so many bodies of aquatics. Acquire one of those aquatic body and you will be underwater. You don't have to come out of water. சோ நாம் இந்த உடம்பை வைத்துக்கொண்டு ஸ்குபா டைவிங் பண்ண வேண்டும் என்றால், ஓகே, நீ ஆசைப்படுகிறாய், அதனால் நீ அதையும் செய்யலாம் இந்த உடலை வைத்துக்கொண்டு என்று பகவான் சொல்கிறார். So like this, there are 84 lakh varieties of body which we keep changing because of our desire to enjoy certain thing, and so certain bodies are equipped for certain type of enjoyment. So based on our karma, based on our desire, we acquire these bodies. இந்த 84 லட்சம் வாழ்வினங்களில் நாம் நம்மளுடைய ஆசைக்கும் நம்மளுடைய செயலுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நாம் பற்பல உடல்களை எடுத்து அந்த பற்பல விதங்களில் அந்தந்த உடலுக்கு என்ன சந்தோஷமோ அதை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். So then the fourth question of Arjuna is, what is adhibhūt? நான்காவது கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டது, ஆதிபூத என்பது என்றால் என்ன? So this adhibhūt refers to the material manifestation. இந்த அதிபூதம் என்பது இந்த ஜட இயற்கையை குறிக்கிறது. So when we look around, we see constantly changing material world. The only thing which is constant is the change. So that thing is known as adhibhūt. அதிபூதம் என்பது எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பௌதீக இயற்கையை குறிக்கிறது. ஏனெனில் அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Prabhupada writes there in the purport of 3rd verse, where he talks about these 6 types of transformation which happens in any body. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நாம் எந்த உடலாக இருந்தாலும் அது 6 வகையான மாற்றங்களை கடக்கின்றது என்று. Everything which we look around us, so there is a time of birth, then growth, stays for some time, reproduces, dwindles and dies. So these are the 6 stages of transformation. So அந்த ஜட உடல்களுக்கு பொதுவாக 6 நிலைகளில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, சிறிது காலம் வாழ்கின்றது, இனவிருத்தி செய்கின்றது, தளர்கின்றது, பின்னர் அழிக்கின்றது. So everything has a time of creation and then finally in some time it is annihilated. எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன, அதன் பிறகு சில காலங்களுக்கு பிறகு அழிக்கப்படுகின்றன. It's like manufacturing date and expiry date. இது எப்படி என்றால் நமக்கு இந்த manufacturing date, expiry date இருக்கிற மாதிரி. So this is how the material world around us, everything, be it our computer, our phone, our chair, table, bed, fan, whatever we look around, including our body, everything comes into existence and after a certain time, it vanishes. நாம் இந்த ஜட உலகில் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர், நம்மளுடைய பெட், நம்மளுடைய போன் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது படைக்கப்படுகின்றது. அதன் பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அது அழிக்கப்படுகின்றது. So this constantly changing material world, Krishna describes as adhibhūta. எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டுள்ள இந்த பௌதீக இயற்கையை தான் கிருஷ்ணர் அதிபூத என்று சொல்கிறார். And then the next question is Adidev or the supreme demigod. அடுத்த கேள்வி அதிதைவ அப்படி என்றது முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கிறது. So who is that supreme demigod or Adidev? Adidev means topmost among the Dev or the Devatas. தேவர்களில் மிக உயர்ந்தவர் யார் என்பதுதான் இந்த அதிதேவ என்பது குறிக்கிறது. So Krishna describes that refers to the universal form of the Supreme Lord, which also includes all the demigods and their different planets. இதனை இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால், எல்லா தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் தான் அதிதேவ என்கிறார். So that personality, I mean that is not a person actually, that representation of Krishna in the universal form is Adidev. So பகவானினுடைய இந்த விஸ்வரூபம் தான் அதிதெய்வ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So Srila Prabhupada writes there that it is basically for the contemplation of neophyte devotees who do not have so much faith in the process of devotional service, but they want to see Krishna's presence everywhere.
So for them, this universal form is there. சோ பிரபுபாதர் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால் பக்தி தொண்டை பற்றி அதிகமாக தெரியாத ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கானது இந்த விஸ்வரூபம் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And in chapter 11, we will see that how this universal form is actually very inferior form of the Supreme Lord. நாம் 11வது அத்தியாயத்தில் இந்த விஸ்வரூபம் என்பது பகவானினுடைய மிகவும் தாழ்ந்த ஒரு உருவம் என்பதை படித்திருக்கிறோம். So then Prabhupada has described there in the purport of the 4th verse that how the legs of the universal form represent lower planets, the eyes are representative of the sun and moon, and the head is the upper planetary system. பிரபுபாதர் மறுபடியும் தன்னுடைய பொருளுரையில் அந்த விஸ்வரூபத்தின் கால்கள் கீழ்நிலை கிரகங்களாகவும், கண்கள் சூரிய சந்திரர்களாகவும், தலை மேலுலகங்களாகவும் கருதப்படுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார். The next question, the 6th question is adhiyajña, or the enjoyer of all the sacrifices, all the yajna. அடுத்த கேள்வியானது adhyātma என்பது இந்த யாகத்தின் இறைவன், யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார் என்பது. So that Krishna answers that I residing in everyone's heart as Paramatma is actually that adhiyajña. அதற்கான பதிலை கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் தான் adhyātma என்று குறிப்பிடுகிறார். So as we all know that the Paramatma is present in each of our heart, along with the soul, we have super soul, and how he is witnessing all our activities. நமக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரியும். நம்மளுடைய ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறார்கள். அந்த பரமாத்மாவானவர் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு சாட்சியாக இருந்து நம்மை கண்காணிக்கின்றார். And he is not different from the Supreme Lord. It is Krishna's presence with us constantly in the form of Paramatma that is known as adhiyajña. அது முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து வேறுபட்டவர் கிடையாது. கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய இதயத்தில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அதுதான் adhyātma என்பது. And the 7th question was, where does adhiyajña reside? இந்த ஆதியஞர் எங்கே இருக்கிறார் என்பதுதான் 7வது கேள்வி. So Krishna answers that as adhiyajña, he resides in the heart of all living entities with no exception. So அதற்கு கிருஷ்ணர் பதில் கொடுக்கிறார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் இதயத்திலும் அவர் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் என்று பதில் கொடுத்திருக்கிறார். So irrespective of what bodies we acquire, but in all the bodies, along with the Jivatma, is the Paramatma. So நாம் எந்த உடலாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் பரமாத்மா இருக்கிறார். So this is how Krishna has answered 7 questions of Arjuna in these 2 verses. இப்படித்தான் அர்ஜுனன் கேட்ட 7 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணர் இந்த 2 ஸ்லோகங்களிலும் பதில் கொடுத்திருக்கிறார். So a quick recap. So Brahma is the living entity, indestructible living entity. So you and I, that is Brahma there. So இங்க பிரம்மன் என்பது அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாழியை குறிக்கிறது. அது நீங்களும் நானும் தான். Adhyātma refers to the nature of that living entity. So whether we are serving the Supreme Lord or whether we are lording over the material nature. So that is known as Adhyathma. அத்தியாத்மா என்பது நித்தியமான இயற்கையை குறிக்கிறது. நாம் ஜீவாத்மா பகவானுக்கும் சேவை செய்யலாம் அல்லது பௌதீக வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கலாம். Karma refers to the activities which we keep performing, these fruitive activities based on which we acquire material bodies. கர்மா என்பது நாம் பலநோக்கு செயல்களை செய்து அதன் அடிப்படையில் நமக்கு ஒரு ஜட உடல் கிடைக்கிறது, அதை குறிப்பிடுகிறது. Adhibhūtaṁ refers to the material world which is constantly changing around us. Everything is changing. So that is adhibhūtaṁ. ஆதிபூதம் என்பது எப்பொழுதுமே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக இயற்கையை குறிக்கிறது. Adhidaivatam refers to the universal form of the Supreme Lord, because in that universal form are present all the demigods along with their planets. ஆதிதைவ என்பது பகவானினுடைய விஸ்வரூபத்தை குறிக்கிறது, ஏனெனில் அதில் எல்லா தேவர்களும் அடங்குவர். Adhiyajña refers to the enjoyer of all the sacrifice, which is represented by Paramatma present in all our hearts.
adhyajña என்பது எல்லா யாகத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. அவர் பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவன்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். Where does Adhiyajña reside? So he resides in the heart of all living entities. இந்த ஆதியஜ்ஞ எங்கே இருக்கிறார் என்றால் அவர் எல்லா ஜீவாத்மாக்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். So this answers the 7 questions, and the 8th and very, very interesting and most relevant question for all of us, how to remember Krishna at the time of death. To get the answer for that question, we have to log in same time tomorrow, because that is the verse coming up. Verse number 5 and 6, Krishna would answer that question. So நாம் இறக்கும் தருவாயில் நாம் என்னவாக இருப்போம் என்பதற்கான பதிலை நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கும் நீங்கள் வந்து இதனுடன் இணைந்து அதற்கான பதிலை தெரிந்து கொள்ளலாம். Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம், சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna. Devotees, if you have any doubts, any clarity, you can please unmute yourself and you can ask questions. So I sincerely would like to express my gratitude for giving me an opportunity to speak on these 2 wonderful verses. This is for my purification, and I hope that I'm able to serve you in some insignificant manner. So உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இந்த 2 ஸ்லோகங்களை பேசியதன் மூலம் நான் என்னையும் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayevcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. I think there is a comment that presentation and translation was extremely good. Hare Krishna. Mataji, you explained so well all the 7 questions which was posed by Arjuna in a very simple and easy to understand way. You presented so well. Hope all the devotees would have understood very well. Hare Krishna. On behalf of ISKCON Chennai, I thank you so much by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakodi Vaishnav Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna. Mataji, thank you so much for your wonderful presentation. Thank you for your wonderful translation, Mataji. Hare Krishna. Somebody wants to unmute and ask something. I think Parameshwara Gauradasa. How to unmute? I don't know how to. Wait, we'll see. They can unmute now. Yes, you can unmute yourself, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Thank you so much for your wonderful explanation. Only one clarification I have. When we say the Adhyajña, who is in the body, actually you can understand like this, right? Because he says in this 15th chapter, Aham Vaishvanaro Bhutva. So if the Agni is not there, whatever we eat will not be digested. So ultimately, whatever we eat, not we are the enjoyer. So who is there as Agni, he eats it, right? You can take it in the spirit. Yes, Prabhuji. Actually, in 15th chapter, those verses which you are quoting, verse number, I think 13, 14, 15, where Krishna is talking about how he is maintaining all of us. And there he talks about how he is the fire of digestion. And he also says that he provides the splendor to sun, moon and fire. So he is emphasizing there that how he is maintaining all of us in chapter 15. So we can consider it, he is the ultimate enjoyer. Though we feel, oh, we ate it, we enjoyed it. It's not the case. Unless the Agni is there, whatever we ate is not digested, right?
Yes, I mean, yes, unless his hand is there. So that is why Krishna speaks those words so that we can see his presence and we can see, because we see it is very easy for us to believe that we cannot live without sun or moon, but we don't think that we can live without Supreme Lord. I mean, we think we can live without Supreme Lord, but if we can't live without sun and moon, and Krishna is the one who's providing the splendor to sun and moon, so in turn we can actually not live without Krishna. So that is what he is highlighting there in those verses. So that is what Yajneshwara is the Lord. That is Yes, confirmed here. Yes, Aham yes. Vaishvanara Bhutva. Yes. Thank you so much. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்து 15வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அக்னியா வயிற்றுல இருந்து நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை செய்கிறார். அதனால வந்து அவர் தான் வந்து அல்டிமேட் யஜ்ஞ புருஷர் அப்படின்றதுக்கு அது ஒரு கன்ஃபார்ம் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகமா இருக்கு அப்படின்னாரு. மாதாஜி கூட அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா, அங்க வந்து அவர் சூரியன் சந்திரன் இருக்கு அப்படிலாம் இருக்காரு அப்படின்னு. இருந்தாலும் வந்து நாம வந்து புரியாதவங்களுக்கு வந்து பகவான் இல்லாம நாம இருக்க முடியாது அப்படின்றது ஞானம் இல்லாதவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா ஞானம் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் பகவானாலதான் எல்லாமே நடக்கிறது அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Thank you all the Vaishnavas and Vaishnavis for giving me an opportunity to speak. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா.